The study vocabularies of phrases. Number one, architectures, สถาปัตยกรรม Number two, outbreak การรีดเรียนได้ Number three, earned money ទទួលបានប្រាក់ចំណូល Number four, archaeologists បុរាណវិទូ Number five, general knowledge ចំណេះដឹងទូទៅ Number six, World Heritage Site សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក Number seven, cover earned area of មានផ្ទៃក្រឡា Number eight, repression តំណាងឲ្យ Number nine, dedicate to ឧទ្ទិសថ្វាយចំពោះ 15 important points related to Angkor Wat in Cambodia. 15 important points related to Angkor Wat in Cambodia. 15ចំណុចសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជា Angkor Wat is one of the great architectures of our country, which is hundreds of years old. Prior to the outbreaks of COVID-19, hundreds of thousands of tourists visited the temple each year. This is the reason why Cambodia earns money every year by buying tickets from foreign tourists. Angkor Wat is one of the great architectures of our country, which is hundreds of years old. Prior to the outbreak of COVID-19, hundreds of thousands of tourists visited the temple each year. This is the reason why Cambodia earns money every year by buying tickets from foreign tourists. ប្រាសាទអង្គរវត្តគឺជាស្ថាបត្យកម្មដ៏អស្ចារ្យមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំមកហើយ មុនពេលមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 មានភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាប្រាសាទរាប់សែននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំកត្តានេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានប្រាក់ចំណូលជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយការទិញសំបុត្រចូលទស្សនាពីភ្ញៀវទេសចរបរទេស Cambodia, we are well known from many countries because of this Angkor Wat temple. There is a lot of research related to this temple from national and international archaeologists. Below this, there are general knowledge and important points related to Angkor Wat. Cambodia, we are well known from many countries because of this Angkor Wat temple. There is a lot of research related to this temple from national and international archaeologists. Below this, there are general knowledge and important points related to Angkor Wat. ប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវបានស្គាល់ច្រើនពីបណ្ដាប្រទេសនានាក៏ដោយសារប្រាសាទអង្គរវត្តនេះដែរមានការស្រាវជ្រាវច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រាសាទមួយនេះពីបុរាណវិទូជាតិនិងអន្តរជាតិខាងក្រោមនេះជាចំណេះដឹងទូទៅនិងចំណុចសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងប្រាសាទអង្គរវត្ត Number one, Angkor Wat was declared a World Heritage Site on December 14, 1992. Number one, Angkor Wat was declared a World Heritage Site on December 14, 1992. 1. ប្រាសាទអង្គរវត្តបានចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ1992 Number two, every day from March 21st to 22nd and from September 22nd to 23rd, the sun rises and sets in the middle of the top of Angkor Wat, which divides the night and day equally equinox. Number two, every day from March 21st to 22nd and from September 22nd to 23rd, the sun rises and sets in the middle of the top of Angkor Wat,
which divides the night and day equally in equinox លេខ2រៀងរាល់ថ្ងៃទី21ដល់22ខែមីនានិងថ្ងៃទី22ដល់23ខែកញ្ញាគឺព្រះអាទិត្យរះនឹងលិចចំកណ្ដាលកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តដែលចែករយៈពេលយប់និងថ្ងៃស្មើគ្នាហៅថាសមរាត្រី Number 3 the temple used about 10 million tons of stone for construction Number 3 the temple used about 10 million tons of stone for construction លេខ3ប្រាសាទប្រើប្រាស់ថ្មក្នុងការសាងសង់ប្រមាណ10លានតោន Number 4 Angkor Wat employs about 300,000 people and more than 6,000 elephants. Number 4 Angkor Wat employs about 300,000 people and more than 6,000 elephants. លេខ4ប្រាសាទអង្គរវត្តប្រើកម្លាំងពលករក្នុងការសាងសង់ប្រមាណ30,000នាក់និងសត្វដំរីជាង6,000ក្បាល Number 5 Angkor Wat covers an area of about 200 hectares. Number 5 Angkor Wat covers an area of about 200 hectares. លេខ5ប្រាសាទអង្គរវត្តមានផ្ទៃក្រឡាប្រមាណ200ហិកតា Number 6 the height of Angkor Wat is 65 meters. Number 6 the height of Angkor Wat is 65 meters. លេខ6កម្ពស់របស់ប្រាសាទអង្គរវត្តគឺ65ម៉ែត្រ Number 7 the top of Angkor Wat has 5 temples and faces west. Number 7 the top of Angkor Wat has 5 temples and faces west. លេខ7កំពូលប្រាសាទរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តមានចំនួន5និងបែរមុខទៅទិសខាងលិច Number 8 Angkor Wat is located north of Siem Reap town. Siem Reap 7 kilometers from the provincial town of Siem Reap on Khmer on Zadergo Street. Number 8 Angkor Wat is located north of Siem Reap town. Siem Reap 7 kilometers from the provincial town of Siem Reap on Khmer on Zadergo Street. លេខ8ប្រាសាទអង្គរវត្តមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងនៃក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបដែលមានចម្ងាយ7គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តសៀមរាបតាមផ្លូវកូម៉ៃឬផ្លូវសាលដឺហ្គោល Number 9 another name for Angkor Wat is Angkor Wat. Number 9 another name for Angkor Wat is Angkor Wat. លេខ9ឈ្មោះមួយទៀតរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តគឺអង្គរតូច Number 10 the public name of this temple is Angkor Wat. Number 10 the public name of this temple is Angkor Wat. លេខ10ឈ្មោះសាធារណៈរបស់ប្រាសាទនេះគឺអង្គរវត្ត Number 11 Angkor Wat was originally named បរមវិស្ណុលោក Number 11 Angkor Wat was originally named បរមវិស្ណុលោក លេខ11ប្រាសាទអង្គរវត្តមានឈ្មោះដើមថាបរមវិស្ណុលោក Number 12 Angkor Wat is a temple that represents Sumeru. Number 12 Angkor Wat is the temple that represents Sumeru. លេខ12ប្រាសាទអង្គរវត្តជាប្រាសាទដែលតំណាងឲ្យព្រះសុមេរុ Number 13 this temple was built to dedicate to Vishnu in Brahmanism.
Number 13, this temple was built to dedicate to Vishnu in Brahmanism លេខ13គេសាងសង់ប្រាសាទនេះដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយព្រះវិស្ណុក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនា Number 14, Angkor Wat was built by King Suryavarman II. Number 14, Angkor Wat was built by King Suryavarman II. លេខ14ប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានសាងសង់ដោយព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2 Number 15, Angkor Wat was built in the early 12th century. Number 15, Angkor Wat was built in the early 12th century. លេខ15ប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានកសាងឡើងនៅដើមសតវត្សទី12 Study vocabularies of phrases. Number 1, architectures ស្ថាបត្យកម្ម Number 2, outbreak ការរីករាលដាល Number 3, earned money ទទួលបានប្រាក់ចំណូល Number 4, archaeologists បុរាណវិទូ Number 5, general knowledge ចំណេះដឹងទូទៅ Number 6, World Heritage Site សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក Number 7, cover earned area of មានផ្ទៃក្រឡា Number 8, repression តំណាងឲ្យ Number 9, dedicate to ឧទ្ទិសថ្វាយចំពោះ Thank you